Say hi. Hi guys, welcome to my vlog again. Yes. Vlog of American Bully PH. And we ordered the Lazada. Okay, this is the Lazada from Lazada. I ordered from Lazada. You know what is inside of this? No. Okay, you will see. This is from Lazada. Ito ay clue. Para kanino? For Clue. dog, Christina. Okay. Christina? Yes. And what is food or vitamins? I do know. Food supplement. Okay. Ta-da! Oh my goodness. I know that thing. You know that thing? Okay. No way. Okay. Kaya mo yan. Kaya. Okay. So, Magnus Bulking Powder. Itatry ko po ito sa aking bully na si Christina. Kung totoo talagang effective ito. Itong food supplement para sa aso. Yung kagaya ng American Bully. So, titingnan ko po siya. Then, i-update ko po kayo. Next na vlog ko siguro after a month. I-ano ko po to. I-ano ko po sa inyo. Papakita ko po kung may reaction sa katawan ng sa aso kong si Christina. So, sana hindi ito fake. Kasi galing sa Lazada. So, hindi ako sure kung talagang legit ito. So, sana hindi po ano. Sana, original. So, I will try. Okay. Okay. So, I will try. I will put in the food of Christina. And Cindy. Only Christina. Christina and Cindy, the bigger one. Okay, the dogs. Okay. I'm going to help Papa. Okay. Say to them. So you will help me. Okay. Put the food. So wait for a while. Again. Ito na po yung dog food ni Christina ng bully ko at And si for Cindy, yung bigel. pakita mo, sige, pagkataram siya, pakita mo. Ano ito, para saan to? Kanya na to? Kay Cindy, yung bigel namin po. Okay, and kay Christina. Christina, yung big So, kay girl. Christina, half cup lang. At kay Christina, kasi malaking aso, ay 1.5 cup. So, pabuksan ko na guys. So, food supplement niya. How about you? Okay. No need to open that. Only one. Okay. It's all the same one. Same. Okay, this is Ziploc with Ziploc items with Ziploc. Alright. Okay, this is the inside of the food supplement. We got, I will smell it. Smell. Smell dog food. The voice. It's like fish meals. Bigyan mo ko yung isang ano. Kutsarita, yung plastic. Ikaw po dito, Bella. Sabat. Put it No, there. no, no. You know the Magnus bulking powders is per gear contains, Bako, no, this one. The other one, the plastic one. Oh, the plastic. I remember that. Yung puti. Puting spoon. We are asking guys, wait. Disposable. Mga ano na yun. Tagalog na lang kita. Wala? Akin na yan. Ito po yung laman niya. Per contains. Yan ito.
Ito na lang. Yan, ito na lang. Sa'yo to. Nagagalit siya guys, oh. Kina-expose niya. Makita mo. Sa'yo ba to? Yari, is for you? Yes, Yes. I just a baby that is mine. Ah. Just Oh? yung patugay. Wala ko sambila. Oh, wala. Okay. Mamno. Ada mafizen. Ada mafitamam. Chica mafitamam. Okay? This is you? Okay. So ito po ang ano niya, contains. Ito. 2020. Ang expiration niya po ay 2021 pa. So, suggested po niya is 1 tablespoon slash 10 grams or 1 scoop for puppies or adult. So 3 times a week lang po siya, hindi siya pang araw-araw, or use twice or a minimum of 3 times in a week. So maglalagay lang po ako sa isang semana, 3 beses lang po. So parang MWF, parang ganun. So sa Monday, Wednesday, and Friday, ako maglalagay nito para sa kanilang food supplement. Ano ba? This food supplement. Yes. Ano masasabi mo sa anong ito, pagkain ito sa food supplement ni Christina para It's look good. look good? Okay. For dogs. Okay. So I will give 1 teaspoon for Christina. Okay. I will spread it like this. I will spread na. Ha? Pasensya na po guys kung ang English ko, English Carabao. Kasi po nasanay po kasi ako nung nasa UAE ako, ganun po ang English sa UAE. English Carabao po talaga. Pero walang English Carabao. Pasensya na guys, trying hard, copycat po kasi ako mag-English. So, that's all for the meantime. So, I will give now to Cindy and Christina kung magugustuhan ba nila yung lasa, yung amoy. So, titingnan po natin. Let's go! Come! I will mix na natin. Wala! Mix! Alatol! Arbab! Okay. Tadan. Time for each. Ano Christina? Okay, thanks. I hope magustuhan na to. Magustuhan to ni Christina. Wow! Taste it na, Christina. Taste it na. Parang gustong-gusto nila. Ano ganyan? Oh. Let's eat guys. So hanggang dito na lang ang vlog namin.
para sa sa food supplement na Max, ano pangalan ng food supplement? Ikat mo muna din. Pero ito, ano pangalan ka to? Sabi mo, Hanggang dito na lang yung vlog. Yes? O sige, sabihin mo sa kanila. Sige, sabi na. so, that's it our vlog. And see you my next vlog. Hanggang dito na lang yung vlog namin tungkol sa Magnus Max. So, Bibi, so hanggang dito na lang tayo mag-ano. So, please, subscribe, share, Share, like,